Mic check 2 1. Hello and good evening, people. I hope you had a nice day. I am Hassan Prottoy, and you're watching the evening session of TalentHut Language Club. In this session, we're gonna have a conversation today. আমরা আজকে কনভারসেশন করব যে রাতে দেরি করে খাওয়াটা আসলে কতটুকু ভালো বা খারাপ, আসলে কি এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নাকি এটা একটা মিথ বা জনশ্রুতি। আমরা গত দিনে এই নিয়ে একটা আর্টিকেল করেছিলাম, যারা মিস করেছেন ইউটিউবে আছে, দেখে নিতে পারেন আমাদের চ্যানেলে। So without wasting time, I'm going to jump right into the conversation, and I'd like to invite our esteemed member, Mr. Abdul Al Masoom and Mr. Joel Islam, to start the conversation. And I can see Mr. Faisal already joined in. Walaikum Assalam. Stay tuned with us. So Mr. Masoom and Mr. Joel, let's start the conversation. Hello, assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. Good evening, sir. How are you? Alhamdulillah, sir. Okay, sir. Yeah, it is fine that we are meet again some days later. Today is our discussion topic about or Is it bad or good? Is it bad or before bed? So we want to a conversation about it's like, I think, the debate, right? So Yes, first of which topic, which part you want? Is it sir পক্ষের বিপক্ষে? Yes. Which against? Yes. Which part, sir? Jay sir. Sir, I think, sir, everyone should be eat a little. No, sir. First off, we want to select the part. What part you want to for you? Is it for a favor part or against part? Sir, I favor to eat, sir, every night. You favor to eat. Okay, that's why I'm important against part. Okay, why you were thinking that it is important and to take it before bed? Please tell us. Sir, I think, sir, everyone should be eat a little nutritious food at night and then go to sleep. Sir, I remember when I was as a child, when I didn't want to eat at night, my mother used to tell me, if you not to eat at night, you lost flesh some as a little bird. And that time I believe it, and still I following this rule, sir. And I think every night should be it for every person. It's an important. Okay, sir. Is it a little bit, sir? Okay, thank you, sir. I'm not totally agreed with you because there have a lot of problem if anyone take food before going to the bed. It is most of the time it is very much harmful for the human being, because if I when people take it, we need to burn this calorie. But when we eat late night, then our food is not burning. So it is Yes, sir. storage in our human body. So if we eat late night, then our food is not Yes, sir. good for our health. But some of the time I think it is important for the lactating mother. If a lactating mother then need to the food in the late night light, as well as some of the diabetes patient, if they need the randomly food to balance their diabetes during this period. Yes, they need to take food late night. But generally it is not good if any
taken food in the late night. What do you think, sir? Sir, I think, sir, after all, there's growing significance. Advance that eating too late at night could make weight control and harder. Fortunately, sir, if we are hungry, sir, a small nutrition rich snacks under 200 calories is generally fine at night, sir, for every people. Yes, sir. I think, but Sir, actually, if yes, sir. Tell me. sir, which one prefer you, sir, porota or rice at night before you go to sleep, sir? Actually, sir, it is actually. Okay, sir. Fried bread or rice. Okay. Actually, sir, it is my bad habit. Regularly, I have taken the food in the late night. Though I think it is not good, but regularly I have taken the food. Basically, I have taken to the food of like dirt as well as sometimes some fruits. When I working in midnight, then we feel hungry. Then I have taken this type of food. But if anyone want to control their weight as well their Yes, sir. fitness, they need to avoid the late night food. Yes, Sorry, sir. sir. I have a call just. Sir, hello, sir. So I think it is Sir, harmful. I think, sir, Yes. I think, sir, it is better to eat, sir, পরোটার ইয়ে যেন কি বলছিলেন, স্যার? Yes. Uh, Flat bread then rice before going to bed at night. Because I think, sir, rice helps, as you know, sir, and as I know, rice helps people to get fatty. However, sir, the amount of porota, sir, sorry, fly, which type of sir, porota, sir, বলে ইংরেজি, স্যার, এটা আমি খুঁজছিলাম। পরোটা should be eaten for every person, sir, I think. which food are you take in the evening? Which Sorry, food sir. is preferred? Which food are you taken? Sir, as I said, sir, I think porota, sir. Regularly Taken taken porota. for wow. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I think at night, sir. Okay. And I prefer it, sir. Is it fried by oil? No, sir. Without oil. Soybean Without oil, sir. Sir, Okay, okay. without oil. That's good. Without oil. Okay. Without oil. Sir. When you taken the late night food or when you taken dinner? Sir, regularly I taken dinner at 10 p.m., sir, and it's continue. I follow it this time, sir. Do you think is it Uh, good yes, to sir. take I the think it's. dinner late? I think, sir, it is good. I think. I think, sir, it is not. I am not agree with you because if we want to maintain our health as well our weight, we should take the dinner before 8 p.m. So I think it is very much helpful for our Sir, human being. Thank you, and sir. I'm Already. Okay. okay, sir. Okay, sir. Thank you. Already our sir, right? Raise their hand. So thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the nice dream, sir. Okay, that was really good, talking about different aspects of eating late in the night. Especially, I would like to say that diabetic patients, nursing mothers, the late night food snacks is eligible for them.
And as Minister Johri mentioned that a light snacks should be taken if you are taking a late night snack. So thank you, and let's see how our next participants do in this point. So স্যার Mr. আমার একটা কথা ছিল হ্যাঁ 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 বলুন জহির ম্যাম। ভাই জহির ভাই যে প্রতিদিন রাতে পরোটা খায় কে বানিয়ে দেয় এত প্রশ্ন করলে হ্যাঁ এটা স্যার আমি নেই এটা নেওয়া হয় না স্যার, এটা মানে প্রত্যেকের জন্য উচিত, কিন্তু আমি তো ব্যাচেলার, আমাকে কে দিবে এটা? সেটাই তো প্রশ্ন, দিস ইজ এ মিস্ট্রি। আপনি নিজেই বানান আমি তো বললাম যে আমার নেওয়া হয় না মাঝে মধ্যে, এটা কন্টিনিউ না, আচ্ছা আচ্ছা কারণ আমি তো নিজেই ঢাকায় থাকি, বাড়িতে থাকাবো না। আচ্ছা আচ্ছা যাক মিস্টার জহির, আশা করছি খুব দ্রুতই আপনার রুটির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। Okay, so let's see our next participants, Mr. Asad and Mr. Maidul, to talk about this topic. So Mr. Asad and Mr. Maidul, please turn on your mic and let's hear. Yes, sir. जी सर। Okay, let's begin. Majid sir, how are you? अस्सलाम वालेकुम sir, how are you? Right. I am fine. And you? I'm fine, but my health condition is medium poor. I am so sorry for your health. Now our conversation is that great topics. Is it bad or good to eat before bed? Uh, So before you in favor before bed. So you in favor of the topics good or bad or against? actually sir, at first I getting good sleep is incredibly important of our overall health. It may reduce risk of developing chronic illness. So if we take dinner at late night, uh, um, uh, these muscles that are digest and metabolize our food when should be resting. So I think it is very bad that late night eating. So do you agree, sir? And yes, I'm agree with you, but late night dinner is the is a very effective, ineffective in our health. Uh, Yes, sir. is a, It is unhealthy habit. yeah, Am I right, sir? unhealthy It is habit. unhealthy habit. Yeah, Yes, yes, sir. unhealthy habit. Yes, because we late night. I am always habited to eat dinner in late night. 11 p.m. I have dinner. Uh, so I increase my weight day by day, uh, uh, and uh, uh, nowadays many people in habited to the late night to have dinner late at night, uh, and Yes, sir. I actually, many sir, people. sir, Yeah, our country of the people, our country tradition is taken dinner late at night. Uh, so uh, I always uh, not be able to. uh, I, I s- I see uh, uh, one decade or few years ago, uh, I see when with the childhood level, uh, then that time our people uh, t- have dinner in evening.
7 a.m., 7 p.m. or 8 p.m. Complete their have dinner. But Yes, sir. the, It is very that tough us because our office time is mm, um, almost 6 p.m. or 7 p.m. and uh, yes, yes. with traffic jam, so it is very tough, sir. Yeah. Uh, one a Pixar uh, a few year or few days ago in a newspaper, maybe Prothom Alo published a Pixar uh, in Dhaka University student in 1991. Take a Pixar, took a Pixar, and uh, 2021 another Pixar. Com- 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 comparatively study the two Pixar is that time in 1991 student is a very slim, and uh, another time that 2021 that Pixar is the very o- obesity people uh, they published in the Potrika, more healthy Yes, people, yes, sir. more healthy. So, yeah, Yes, sir. Sir, when we eat dinner at late night, our uh, mm, uh, actually this is because leads gastric issues. Because our food is doesn't properly digest in our stomach, so it make very disease our body, so yeah, we yeah. have to be more careful about this. On the other hand, my opinion, and some people need the late night dinner. Uh, Lactating woman and pregnancy woman and diabetes patient, and they need the late night. Uh, they have dinner or snacks, take snacks, need their health issue. You Yes, do you agree with me? yes, sir. Sir, what shouldn't be eaten before going to bed, do you think? Uh, I think best time is 7 p.m. At night, because uh, uh, that night uh, we have dinner, uh, so our sugar and glucose uh, and starts uh, Yes, deposit in sir. our Heavy, health. heavy So meals. heavy, heavy meals, and the, that's why we are weight increase day by day. Yes, sir. So Sir, and we found the many problem in our health. yes, sir. Sir, thank you, sir. Actually, I have no preparation in this topic because yesterday I was very busy. Thank you, sir. I'm really glad to talk to with you. Thank you, sir. Yeah, nice talking to you. See you later. Thank you, everybody. Okay, thanks to both of you for sharing some amazing informations about eating late in the night. Well, it is necessary, but it isn't necessary to have a heavy meal at night. Especially, it causes digestion issues. And I agree with Mr. Asad that the ideal time for dinner is 7 p.m. I think most of the people just get to their home after doing office then. So is it? So our calories are not divided properly. That's the issue in here. So let's see our next participants if they can talk about the calorie issues or not. So I would like to invite our next participants, uh, Israt Jahan and Meridash, to start this conversation about eating হ্যাঁ আমার একটু কথা late night ছিল স্যার tonight
হ্যাঁ 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 বলুন। স্যার আমি কয়েকটা ক্লাস একটু অবজারভেশনে থাকতে চাচ্ছিলাম, এটা কি মানে দেওয়া যাবে স্যার? এখন বলতে গেলে এখন শোনেন ম্যাডাম, আমার এই ক্ষেত্রে যুক্তিটা আমি আপনাকে বলি। কথা বলার ক্ষেত্রে মানুষের কিন্তু স্কিলের ঘাটতির চাইতে আমি মনে করি বা নলেজের ঘাটতির চাইতে মনে করি যে জড়তা বা ভয় সেটা বেশি কাজ করে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ন্যাচারাল যে ইনস্টিং যেটা কাজ করে কি, আমরা একটু শুনি, শুনে একটু বুঝে শুনে তারপর বলার চেষ্টা করি, কিন্তু এই শোনা বুঝে শুনে আর বলার ইয়েটার আসে না। আর দিন যত যাবে ভয়ের মাত্রাটা আরও বাড়বে। বলে না যে ভয়ের কাজটা একবারে সেরে ফেললেই হবে। আপনি প্রথম প্রথম ভুল করবেন এবং এটাই কাম্য, কিন্তু যখন টানা বলে যাবেন একটা সময় ভয়টা ভেঙে যাবে, তখন আস্তে আস্তে আপনার কারেকশনে আসতে হবে। আপাতত বলার অভ্যাসটা চালু করেন, কারণ এখানে যত শুনবেন তত বেশি ভয় কাজ করবে। এটা দেখতাম হচ্ছে বিশেষ করে ওই যে পড়া দেওয়ার বেলায়, যখন ভালো ভালো স্টুডেন্ট আগে পড়া দিয়ে দিত, তাদের পড়া দেওয়া দেখে মনে তারা আমি তো কিছুই পারি না, তখন আরও বেশি ভয় কাজ করতো এবং যা শিখেছি ওটাও বলতে পারতাম না। তো এই ক্ষেত্রে না পারলে আরও আগে বলবেন, কমপক্ষে 3-4 লাইন 5 লাইন যতটুকুই পারি বলার চেষ্টা করবো, আর আমি তো আজকে হেল্প করার জন্য, রাইট? কষ্ট হবে, কিন্তু এটা দরকার, আপনাদের জন্য দরকার। সো ইসরাত ম্যাম আছেন আমাদের সাথে? আমি আছি, সমস্যা নেই, আপনি ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক, কারণ শেখার জন্যই তো সবাই এখানে আসা। এখানে যদি এক্সপার্ট কেউ কিন্তু নাই, সবাই শিখতে এসেছে, সবাই যথেষ্ট হেল্পফুল। বাংলা অত ইংরেজি যা পারা সেটাই বলা। হ্যাঁ, আপনার বলার অভ্যাসটা করতে হবে। হ্যাঁ, ইংরেজিতে আটকে গেলে আমি হেল্প করব কোন জায়গাটাতে কোন ওয়ার্ডটাতে সমস্যা। যেমন একটা ব্যাপার বলতে পারি যে ওজন বাড়ানো, আমাদের ওজনটা বেড়ে যায়, উই গেইন ওয়েট, ইনক্রিজ না, আমরা হচ্ছে ওজন লাভ করি, উই গেইন আওয়ার ওয়েট। আমরা ওয়েট গেইন করছে, বাংলায় তো বলি আমরা ওয়েট গেইন করছি, ওয়েট গেইন করছি। এই শব্দটা হচ্ছে এখানে আসবে, যেটা যেটা আপনারা খুঁজছেন সেটা হচ্ছে গেইন। ঠিক আছে, ওকে। সো ইসরাত জাহান অ্যান্ড মেরি ম্যাম আপনারা আছেন? ইসরাত ম্যাম অ্যান্ড মেরি ম্যাম দুজনের মাইক্রোফোনটা একটু অন দেখতে চাই। আওয়াজ পাচ্ছি না মেরি ম্যামের, আছেন আপনারা? Yes, I am here. ওকে, লেটস ট্রাই। Good evening, everyone. গুড ইভিনিং ম্যাম, হাউ আর ইউ? Okay, how are you? I am fine, and you? ইয়েস, আই এম ফাইন। Okay. So start our debate. Actually, বাংলায় একটা কথা আগে প্রথমে বলে শুরু করতে চাই, যেটা আমি ইংলিশ করতে পারতেছি না আর কি, যে আমাদের পেট হলো একটা বেলুনের মতো, যে এটাতে যত দিব ততই ভরতে থাকবে। আর স্টমাক ইজ এ বেলুন, এটাতে যত দিব ততই ভরতে থাকবে, এটা যখন লিমিটে থাকবে এটা লিমিটেই থাকবে, এরকম আর কি। এটা আমি মনে করি, এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে বলছি আর কি। তা ডিপেন্ডিং, আসলে ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউ ইট অ্যান্ড অ্যাট হোয়াট টাইম অফ ডে, মানে আমরা কখন খাচ্ছি এটার উপর নির্ভর করবে। আর হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাউ মাছ, কতটুকু। সো আই do not like to go eating before bed, and I never do it. I never do it because I think if you take your dinner or lunch, then you 50 minutes or 1 hour after, then you go to your bed. And dinner always 6 to 7 p.m. It is good for health. Everybody should do it. This is my opinion, and others I don't know. And Israt ma'am, Israt ma'am, what is your opinion? Please tell us. ইয়েস ম্যাম,
Yes, ma'am. I am agree with you. But actually, I am a bit lazy woman. So so মানে so মানে বিশেষ করে হচ্ছে I take my dinner late night. Sometime I want to eat আহ, কি বলে মানে তারা কুইকলি about 9 to 10 p.m. But my my family was late eating dinner. So মানে সবকিছু মিলিয়ে it's not possible for me. Uh, so I take my dinner late night. Okay. I always take my I know, breakfast. I know it is very harmful for my health, but but I cannot I cannot eat. जी sir. Okay. I always every day I take my breakfast 7 or 8 a.m. and I take some nuts and raisins and date. I don't like carbohydrate and I do not take any food and ভারী ফুড মানে যেটা healthy food. I can heavy food and I take my lunch 11:30 a.m. every day and I take my dinner 6 or 7 p.m. then finished my all কি খাওয়া eats হ্যাঁ but sometimes when I feel hungry I take some হালকা খাবার light food like milk or Chore. খই বা মুড়ি এই জাতীয় খাবার পাপ রাইস I take but never eat heavy food late night. So I cannot support late eating before bed because পেটকে খালি রাখা এটাকে কি বলবো হ্যাঁ empty stomach is better for our health হ্যাঁ ফার্স্ট পেট যদি কিছুটা হালকা পেটকে একটু রেস্ট দিতে হয় এটা বলে হজমের জন্য to rest our stomach. I think Actually, when I work late night, I take some মুচমুচে মানে কি বলে মানে চানাচুর ক্রাঞ্চি, yes, crunchy
crunchy food like চানা স্যার চানাচুর কি এটাই কি ইংলিশ নাকি বুঝতেছি না তো চিপস জি স্যার chips চানাচুর sometimes I take yes, drinks like Coca-Cola এই তো এগুলি স্যার স্যার মাসে একবার ইংলিশ হবে 1 month a day মাসে একবার এটার ইংলিশ কি হবে 1 month once in a month fasting is better for our health. Actually, that's all. Okay. Israt ma'am, thanks to you. Nice to meet you. Yes, Mary ma'am. Thanks a lot. And our conversation will conclude. Sir, কি বলে? Have a nice time. Good night. Thank you. Good night. ওকে, যথেষ্ট ভালো ছিল। এই যে কথা বলতে গেলে জায়গায় জায়গায় আটকাচ্ছেন, বাংলা শব্দর ইংরেজিটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, এই ক্ষুধাটাই তৈরি করতে হবে। কারণ যখনই ক্ষুধাটা তৈরি হবে তখনই আপনি শিখবেন, এবং এই কারণে বলাটা জরুরি। সো ম্যাম, ভয় কি কাটছে আস্তে আস্তে? ইসরাত ম্যামের কাছে শুনি। মেরি ম্যামের আমার মনে হয় না ভয় আছে। স্যার আমার হচ্ছে হাতটা ঠান্ডা হয়ে যায় বলতে গেলে, ইংলিশে বলতে গেলে। এই তো মানে ভয়ে আমি মনে মনে মাথায় যতটুকু চিন্তা করি তাও মানে মুখ দিয়ে তা বের হয় না। এটা অভ্যাসের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে, অভ্যাসের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। কারণ এটা অল অ্যাবাউট ওই যে স্টেজ পারফরমেন্সের মতো। ফার্স্ট টাইম যখন মাইক হাতে যখন স্টেজে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার মনে আছে যে সামনে যখন দেখেছি 500-600 মানুষ, সামনে টিচার্স, তারপর স্টুডেন্টসরা ছিল, এবং আমার মনে আছে এটা আমাদের কি বলে এটাকে ইয়ার এন্ডিং প্রোগ্রাম ছিল আমাদের একদম ফাইনালে, তো কলেজের প্রোগ্রাম ছিল। তো সেখানে আমি একটা নাটকে পার্টিসিপেট করেছিলাম, যেখানে যেই টিচারকে আমি মিমিক্রি করছিলাম, তো আমি হুট করে আমার একবার চোখ গেল যে সেই টিচার সামনের সারিতে বসে এবং উনি আমাকে দেখে আসছে। তখন আমার একটু ভালো লাগলো যে না, স্যার এটা এনজয় করছে। প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম যে কে কি মনে করে। সো এই অনুভূতিটা সবারই হয়, আস্তে আস্তে এটা ফেস করতে করতে দেখবেন যে কেটে গেছে। যাক, সো লেটস সি। আগে থেকে একটা মানে খারাপ অভ্যাস হচ্ছে, মানে যখনই টিচার আমাকে সেই ছোটবেলা থেকে মানে জিজ্ঞেস করতে আসতেন, মনে মনে ভাবতাম আল্লাহ আমাকে যেন পরে জিজ্ঞেস করে। এই যে ভয়টা স্যার এখন পর্যন্ত সেটাই কাজ করে। এটা ইনশাল্লাহ কেটে যাবে এখানে, কারণ এখানে আসলে ভয় দেখানোর মতো কেউ নাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা হচ্ছে ক্লাস না, এটা হচ্ছে একটা ক্লাব, যেখানে আমরা জড়ো হই, সবাই মিলে ইংরেজিতে কিছুক্ষণ ডিসকাশন করি, নতুন কিছু জানার চেষ্টা করি, এই হচ্ছে বিষয়। যাক, তারপর দেখি কিছু ইনফরমেশনের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেরি ম্যাম বলুন। মানে আমার একটু সেলফ কনফিডেন্সটা কম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চলে আসবে, কনফিডেন্স পাওয়া, এটাও আস্তে আস্তে চলে আসবে যখন বলবেন, পারবেন, এবং যে মুহূর্ত থেকে আপনি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্টলি বলা শুরু করবেন, এটার চাইতে বেটার অনুভূতি আর কিছু নেই। যারা এখানে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন, তারা হয়তো ভালো বলতে পারবেন যে যখন আমি ইংরেজিতে খুব সফলভাবে কোনো একটা বলা শেষ করতে পারছি, এটা একটা অন্যরকম ফিলিং। যাক, আমাদের হ্যাঁ, ইয়েস। সো লেটস সি, নাসরিন ম্যাম এবং পারভিন ম্যাম, আপনাদের দুজনের কনভারসেশন শুনবো। হ্যাঁ, মিস্টার জহির, শুনি, বলেন। বাইরের সাথে আমাদের বাইরে আছে না, তাদের সাথে কন্টাক্ট করে মেইলিং করতে পারি, কিন্তু এখন সেই বয়টা আমাদের মধ্যে মিনিমাম কাজ করে। এটা তো একটা আছেই, বিদেশি বাইরদের সাথে কথা বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, অনেক টাফ একটা ব্যাপার। তাদের সাথে এখন আমার সরাসরি ইয়ে হয় নাই, একটু ভালো হইতো। যাক, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, আপনি প্রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছেন এবং হয়ে গেছেন মোটামুটি। সো হোপফুলি ইট উইল হেল্প ইউ মোর। যাক, থ্যাংক ইউ মিস্টার জহির ফর শেয়ারিং ইউর ওপিনিয়ন্স। অ্যান্ড লেটস সি, নাসরিন ম্যাম এবং পারভিন ম্যাম, আপনাদের মাইক্রোফোনটা একটু অন করতে হবে। স্যার, থ্যাংক ইউ। সাউন্ড আসে কোথা থেকে? ম্যাম, একটা মিনিট। ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, কার মাইক্রোফোন থেকে সাউন্ড হয় একটু দেখেন তো, দেখি।
ফোন চার্জে দেওয়া থাকলে এই সমস্যাটা হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে যদি ইয়ারফোনে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে একটু খুলে চেক করার জন্য বলা হলো। নাসরিন ম্যাম অথবা পারভিন ম্যাম কারো একজনের ইস্যুটা হচ্ছে। এখন কি হচ্ছে? না এখন হচ্ছে। এক এক হচ্ছে চার্জে থেকে খুলে ফেলতে পারেন, দ্বিতীয় হচ্ছে ইয়ারফোন খুলে ফেলতে পারেন। চার্জে দেয়া তাহলে ইয়ারফোনটাতে ইস্যু হচ্ছে মনে হয়। এখন হয়? এখনো হচ্ছে। আপনি একটা কাজ করতে পারেন, কল কেটে আবার ঢুকতে পারেন, এটা একটা করা যেতে পারে। সো একটা সাউন্ড আসছে, এটা তো আমিও পাচ্ছি। আমার থেকে কি হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা মেবি পারভিন ম্যামের এখান থেকে হচ্ছে। এখন থেকে হচ্ছে না, তার মানে না এখনো হচ্ছে। ব্যাপার কি? এখন ঠিক আছে, এখন আবার হচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। স্যার নোটিফিকেশন আসার জন্য এরকম হচ্ছে। হেডফোন ছাড়া কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাসরিন ম্যাম আপনি হেডফোনটা প্লাগ আউট করুন, দেখেন কি হয়। যাক, এখন দেখি শান্তি, এখন ঠিক আছে। আমি তো এখন শুনতে পাই না। এখন একটা কাজ করেন, আপনার হাতের ডান পাশের উপরে দেখেন স্পিকার বাটন আছে, ওখানে চাপ দিলে লাউডে চলে যাবে, তাহলে শুনতে পাবেন। এখন কি শোনা যায় স্যার ওরকম? না না না, এখন ক্লিয়ার, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আসছে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? মনে হয় আমার বারবার নোটিফিকেশন আসছিল, ওই জন্য এরকম হচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, যাক। থ্যাংক ইউ স্যার। পারভিন ম্যাম, হাউ আর Yes, ইউ? ma'am. I'm great. And how about you? I am also fine. I hope you are all fine. You all are fine. Today's our topic is it bad or good to eat before bed? Yes, ma'am. You and me debate uh, with this topic. Okay. Uh, do you like to ask me at first? Uh, at first, I know to you, to you. Do you know this Then topic? I will ask Would you. be, I will ask you something. uh, firstly, I ask you. Okay. Continue, ma'am. Do you know about when we take before bedtime snacks or heavy food, we ইফেক্টটা কি আমাদের, মানে বলতে পারলাম না। What is the effect on our body? Um, actually, many people think it's a bad idea to eat before bed. Uh, the reason of their belief is to leads to weight gain, and I also agree with them. Uh, what is your opinion in this matter? My opinion is very different. I know it is a very controversial subject. Uh, many specialists are say that it is very it is very bad for us because we gain weight normally because our metabolism rate is
slow night time. Our melatonin secretion from 10 to 2 p.m. So uh, uh, we and another specialist say before bedtime we take heavy food or snacks. It improves our sleep or weight loss. So it is a controversial topic, but I believe that second I support second is who there secondly says last year I diet uh, I'm in diet. I started dieting. I follow the I follow it's মানে discipline Follow some rules. rules such as I take breakfast in 11 a.m. And I take lunch 2 p.m. And I and dinner and take dinner 6:30 or 7 p.m. For this reason, I lost my weight 6 or 10 kg. It's a great idea, ma'am. So, do you take your dinner regularly? Yes, I take now. I take my dinner regularly because I am not in diet now. Actually, we cannot maintain our balanced diet. We cannot take balanced food, so we gain enough weight. Our when we take enough food, our brain is signal take food and close to take food. So if we control our brain, if we control our brain, then our brain signal us not to take enough Is food that or you thought about dinner many more. Uh, it's great. Actually, the best time of dinner in 3 hours before bedtime, physicians said. yes. And I am agree with them. Uh, what is the reason? Many people think that it's a bad habit to eat dinner late at night. Because we take when we take enough food, these are modified sugar like rice, bread, biscuit, enough carbohydrate type of food are modified in sugar. So it's like fat our body. For this reason, insulin cannot release properly. Our bodies gain weight
Ma'am, which food do you like at जी which food do you like at night? Recently, I take rice at night because I have not enough time for this maintain our diet maintain our diet. Actually, I'm So, a habituate at dinner. Every night I take my dinner at 10 a.m. If I go to bed with the empty stomach, I can't sleep. So I take a small amount of rice, some veggies. Sometimes I take milk or an apple or some vegetables. It will remove my hunger pains, and I fall asleep faster. And I'm it's thinking of your good habit. I say it's your good habit, but I cannot do this. Actually, we cannot exercise enough, and we don't want to enough exercise. So we gain weight. Uh, our calorie cannot burn. We so that Actually, I think we that take every time we maintain regularity, eat breakfast or lunch or dinner. So now I take my dinner at 10 a.m. But I'm thinking of change my habit. I'm thinking of about change my habit that in future I will take my dinner at 8 a.m. uh, Actually, it's good for our health, and I had to take a medicine for BP. So every night I take something for uh, eating. So, ma'am, today I am pleased to talk with you. Next time we will talk with another topics. Till then, take care of yourself. thank you. I am so happy talk with you about this topic. So madam, ma'am, have a night time. Good night. Um, Sweet dreams. uh, Okay, thanks to both of you for sharing some information regarding this topic. I really enjoyed this conversation. বিপি বিপি শব্দটা আমরা এখন বাংলায় বেশি ব্যবহার করি নাকি? কিছু কিছু শব্দ আছে যে বাংলায় এত বেশি চলে যে মাঝে মধ্যে এগুলোকে বাংলা শব্দই মনে হয়। বিপি ব্লাড প্রেশার, তারপর হচ্ছে গ্লুকোজ, তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিস, এই ধরনের কিছু শব্দ মানুষ এত বেশি ব্যবহার করে যে এখন এগুলো বাংলা অর্থ কেউ আসলে ব্যবহারই করে না। মজার বিষয়। এবং ইংরেজিতে শুনতে সহজ মনে হয়, বুঝতে সুবিধা হয়। এবং এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কীভাবে? ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে আমরা যখন শব্দ একটা দেখি না, তখন কিন্তু হয়ে যায়। যেমন ডাক্তারের কাছে যখন কন্টিনিউয়াসলি শুনি, এই যে কন্টিনিউয়াসলি বলছি, ধারাবাহিকভাবে কিন্তু বলছি না, যখন কন্টিনিউয়াসলি শুনছি যে এই ওষুধ খেতে হবে, এই ক্যাপসুল খেতে হবে, মেডিসিন খেতে হবে, সো মেডিসিন শুনতে 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 একসময় ওষুধ বলা বাদ দিয়ে আমরা মেডিসিনই বলি। কারণ জিনিসটা, মেডিসিন নামটা শুনলেই মাথার মধ্যে অনেক ওষুধ টষুধের ছবি চলে আসে। এই কারণে সম্ভব হয়। এই কারণে যে শব্দগুলো শিখবো সেগুলোর যখন ব্যবহারগুলো আমরা দেখবো, তখন দেখবেন যে খুব ইজিলি মাথায় চলে আসছে। এবং এটাই হচ্ছে ইংরেজি ভাষা শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় আমার কাছে মনে হয়। স্যার, আমার মনে হয় স্টাফ নামের ভয় কাটানোর জন্য আমি হেল্প করতে পারি। কিভাবে বলেন, আমরা শুনি। আমার সাথে জি ম্যাম, বলেন।
হ্যাঁ, এটা করতে পারেন। আমি সবসময় সাপোর্ট করি যে আপনারা যখন নিজেরা ফ্রি থাকছেন চেষ্টা করবেন। আপনার সাথে আমি তাহলে এক্সট্রা টাইমে যদি ম্যাম আমাকে সময় দেয় তার সাথে কথা বললে মানে আমার ভয় আরো কাটতে পারে স্যার। অবশ্যই, তাহলে হচ্ছে আপনারা একটা টাইমিং বের করে, যারাই চাচ্ছেন টাইমিং বের করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ